Hello everyone, I am Scuttlest, and welcome back to this playthrough of Warriors Orochi 4. This episode, we'll be looking at protecting the bracelet. Let's get started. 孫権たちは地位をもって孫権軍を撃破した。息子の覚悟を見た孫権は仲間になることを快諾。反乱軍の陣容はさらに厚みを増す。ここに至り危機感を募らせた織田軍はついに本隊を動かす。大将は信長の側近明智光秀である。織田軍は反乱軍の主力が集まる地へ殺到した。彼らの目的はただ一つ、神秘の腕輪。異界の激戦は佳境を迎えつつあった。敵には芝生殿がいるとか。あれ、もしかして親子で戦うんですか？ほう、面白い。奴らもいつの間にかこの世界に来ていたか。どこまで成長したか私が確かめてやろう。旦那様、あまりはしゃぎすぎませんよ。でもそうね、あの子たちがどこまでやれるかとても楽しみだわ。わらわもまた父上と戦うことになるのかのう。じゃが引くわけにはいかぬ。家族関係にもいろいろあるのだな。明るく挑む者もいれば覚悟を決めて戦う者もいる。家族といっても形はそれぞれですから。ペルセウス殿にはご家族はいらっしゃるのですか？父ゼウスとはほとんど会ったことがない。家族と呼べるのは母ぐらいだ。異母兄弟というならゼウスの子である神々、アテナやアレスといった者らもいるが、家族と感じたことはないな。だから君たちを見ていると時々眩しいよ。家族とはこんなに温かいものなのかな。ペルセウスさん、すまない。干渉に浸ってしまったな。織田軍から何としても君を守り抜こう。Still waiting for Perseus to become available as a playable character, but anyway, Sima Sure and Sima Zhao are here. I'll hazard a guess that we'll be recruiting a fair few Jin characters at the end of this battle. Maybe Mitsuhita as well, but we'll probably defeat the Oda entirely before we get him. But let's get started. Also, since Perseus went ahead and mentioned his half-siblings, I can assume they're going to actually show up in the story pretty soon. Anyway, Masamune has a decent enough moveset, but I think he has the problem in that there is a bit of a delay with some of his attacks where he can very easily be interrupted. I also mentioned that Samurai Warriors 4 did a good job of making me like Masamune a whole lot more. In the past, I would have summed up his character as obnoxious tool who thinks far too highly of himself. But Samurai Warriors 4 emphasizing his guilt over his father's death and whatnot made me enjoy his character quite a bit more. Though in general, Samurai Warriors 4's gameplay, Samurai Warriors 4's story was a bit of a train wreck. I could go into a lot of detail about that, but I suppose this isn't the video for it.
相変わらずね。この勢いでも相変わらずのようだな。 No, I didn't even notice this guy. Ah. Okay, note to self, don't try that again. I do not like Masamune's divine weapon, the Hermes' shoe or something. It might be my least favorite divine treasure so far. 相手も兄弟のようだ。気が抜けぬな。へえ、兄弟で一緒に戦っているんだ。私たち兄弟の連携もみんなに見せてあげたいね。できながらいい連携だ。肝心の私には分からない。兄弟とはそういうものか。 Let's okay, raise up our hit to 300, then the Chaos Origin. すみません。嫌です。皆さんのためにも渡すことはできません。敵が直虎殿の近く And do not try the attack with Masamune. これでどうかな。うまくいったよ。 Did that just not kill him? Oh my. Okay, let's try this again. I'm going to assume that for all the damage divine treasures can do, the last hit is the only one that can actually kill an opponent. Man, my stutter's kind of bad right now. Wrong direction. I'll take the time to mention that Dynasty Warriors' rage attacks are a lot better than Samurai Warriors' rage attacks. Because, hold on. I'll demonstrate after this Chaos Origin is dead. Because a Samurai Warrior's rage attack is basically just one attack, whereas the Dynasty Warriors have that attack that lets them drag enemies along. Ooh, a Scroll of Enlightenment. This is very, very good for building levels. Because it makes it so that every enemy that dies is going to be dropping an experience scroll. Not quite as good as the Scroll of Enlightenment effect in Orochi 3, but still pretty good. As for Dungai, I'll take the time to mention that I do enjoy this weapon, but I think it was better with the Drill Lance. That C6 is kind of difficult to use correctly. If you use it while you're right in your enemy's face, you'll probably overshoot them. Ooh, Neza. Perhaps that means Lubu will run off crying by the end of this episode. I'll admit that I like Neza, but the whole thing he had with Lubu and Orochi 3 I didn't think very highly of. It just struck me as a really cheap attempt to make Neza seem good.
しても手伝いたいんです。直虎殿を一人にはさせません。我が槍にて敵を罠ごと貫いてみせん。仲間が標的にもなる。ただの本能か。討ち取った。 Well, I think Naotora already has the way clear for her, unless she's going to go up here because the bottom is gated. 俺は引かせてもらうぞ。僕は中。腕輪を持つ人って。はい、私がお相手します。だから他の人に手を出せないでください。まあいいよ。僕が興味があるのはその力だから。ここは私に任せてください。皆さん、心の中の援護をお願いします。 Just defeat the soldiers. I'm pretty sure I could take on Neza just fine, but... Okay. This seems as good a spot as any for this. I assume I'm just supposed to leave Naotora in there for now. よくやった。お前がいれば貴重な先が描けるわ。 Since I find Masamune's magic to be trash, we'll just go with his Muso. 不満があるなら私にぶつけていいよ。いえ、その残念だけどここまでで。物分かりのいい子が好き？思い通りになってくれて嬉しいわ。ラン、遠征として参上いたしました。 Oh yeah, no and Renmaru. I almost forgot the battle was supposed to end with a fight with Mitsuhira. あなたに挑める機会などめったにない。任務だ。この後が潮の機会。降伏するとしよう。準備完了。さすがです。あなたならばと思っておりました。師匠、相変わらず締まりのない感じね。やればできるところを見せなさい。母上。めんどくさいことになっちゃう。 That C3 is kind of annoying. I didn't even see No getting close. ああ、もう降参降参。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。ここにひどかったんでしょ。あなたたちのしてよかった。 And now we're supposed to defeat Neza. よくやった。お前がいれば必勝の策が描けるわ。 For the guy who was beating Lu Bu all the time in Orochi 3, he never really felt stronger than any other generic officer. I mean, he wasn't stronger than any other officer. I don't know why I said generic right there. Anyway, I assume we are not going to be recruiting Neza right here. どういう意味ですか。皆降伏してしまいました。こうなったら私が出るしかありませんね。 But at the very least, if Neza is here, perhaps it means we're about to start moving in the plot. I understand this is like Act 1 and all, but the fight with the other forces is starting to
get kind of tiresome. ここではやむを得ませんね。許さなき地平を見るためにあなたを切る。一緒にやれたら嬉しいな。分かりました。撃ち取った。私が負けたのと。戻って策が連想した。 And the shit in things. Unless the enemy commander changes. Nope, I can't attack anymore. 申し訳ありません。織田軍は何とか撃退できました。ですが、直虎殿がいなければどうなっていたか。私が非力なばっかりに。もっと力をつけて皆さんのお役に立ちます。仲間を思い、強大な敵にも恐れず立ち向かう。君たちは謙遜するが、これは皆の勝利だよ。 Well, anyway, I can trust we have at least recruited Shi, Zhao, and Yuanji. But I think that would be it. 織田軍はこの世界に迷い込んで困ってた俺たちを保護してくれたんです。私たちは恩を返すため光秀殿に協力していました。この戦いで織田軍への義理は果たせたでしょう。そのまさか父上と母上が敵にいるとは思わず。いいのよ。恩義があったのなら仕方ないわ。それにしてももう少し頑張ってくれると思ったけれど。まだ私には及ばぬようだな。もっと研鑽を積み父を超えてみせよ。は。そういえばあの妙な少年は誰なんだ。あの力、容姿、人間とは思えないが。ごめんなさい。私たちもよくは知らないの。出発直前急に現れたから。信長様を追い詰めてと言っていた気がします。信長様の仲間なのにどうしてそんなことを。ますます謎が深まるばかりですね。芝資源、天下の頂点を目指すぞ。芝市場ってんだ。まって戦の真実を見抜く。 Yeah, just those three, and with that we have, I think, 59 characters now. 成功したようだ。うまくいったみたい。Which means we have a bit over a third of the characters in the game now.教えてやろうか。他の腕輪のありかを。おお、ついに見つかったのですか。小太郎殿、ずっと探してくださってましたもんね。腕輪が必要ならついてくるがいい。宝に群がる敵もいるがな。どんなに厳しい戦いになろうとも諦めるわけにはいかぬ。信長の真意を暴くためにも、ゼウスから世界を守るためにも、必ずや腕輪を確保しなければ。Alright then, the young dragon obeys the goddess. The young dragon, is that Xiao Yun? A lot of Shu characters are referred to as dragons that I can't even be sure. But anyway, that will about wrap things up for this episode. Next time, we will be looking at The Young Dragon Obeys the Goddess. So until then, I hope you've enjoyed this, and I'll see you next time.